This short story is designed for C2 proficient level French learners, our most advanced level. It uses rich vocabulary, naturally complex grammar, and a thoughtful layered narrative. This is designed to challenge your understanding, encourage deeper thinking, and help you get even closer to native level fluency. First, we will listen to the story spoken in French. Then we will listen to the story again in English. Be sure to follow along with the subtitles, and to maximize retention, consider listening several times. Les murmures de la vigne. Le soleil du matin s'élevait lentement au-dessus des collines, répandant de l'or sur le vignoble comme du vin renversé sur du linge blanc. La brume s'attardait encore un peu, hésitante à quitter les rangées de cèpes noueux qui s'étendaient sur la terre comme de la poésie ancienne. Pour Elena Moreau, c'était le moment qu'elle chérissait le plus, le silence avant que le monde ne s'éveille. Ses bottes crissaient doucement sur la terre humide alors qu'elle sortait de la maison en pierre. Une bouilloire sifflait derrière elle, mais elle l'ignora. Les vignes passaient d'abord. Le vignoble appartenait à sa famille depuis 4 générations, niché dans une vallée cachée où la lavande poussait le long des clôtures et où les oliviers se tenaient comme des sentinelles. Les raisins qu'elle cultivait n'étaient pas destinés aux grandes surfaces. Non, ceux-ci étaient délicats, capricieux, et ne se confiaient qu'à ceux qui savaient écouter. Elena écoutait mieux que personne. Elle effleurait les feuilles de ses doigts, inspectant les signes de mildiou ou d'intrus indésirables. « Bonjour, vieilles âmes », murmura-t-elle, à moitié pour les vignes, à moitié pour elle-même. À cette période de l'année, la fin de l'été, tout pouvait encore basculer. Les raisins touchaient presque à maturité, les prochaines semaines décideraient de tout. Plus bas, sur la pente, son assistant Thomas chargeait déjà des caisses dans la salle de pressurage. Il lui fit un signe. « Vous êtes sorti tôt. » Elena sourit. Elles aiment être observées avant que le soleil ne s'installe vraiment. Il rit. « Vous les traitez mieux que certains ne traitent leurs enfants. »« Elle nous donne du vin ?» répondit-elle. « Elle le mérite bien. » Vers la fin de la matinée, l'air était imprégné de l'odeur des raisins en fermentation, mêlée aux effluves de romarin et à la chaleur poussiéreuse de la pierre baignée de soleil. Les visiteurs n'allaient pas tarder, un petit groupe de touristes belges et un couple venu de Lyon pour fuir le tumulte de la ville. Elena ne gérait pas une exploitation industrielle, son domaine était pour ceux qui voulaient goûter quelque chose de lent, d'authentique. Dans la salle de dégustation, les poutres en bois encadraient des murs blanchis à la chaux, et la lumière filtrait à travers de fines rideaux de dentelle. Elle disposa les verres et coupa du pain frais de la boulangerie du village. Un fromage local, un peu coulant et corsé, accompagnerait le rosé mis en bouteille le mois précédent. Dehors, les cigales entonnaient leur chant sans fin comme pour diriger le rythme du jour. Le temps s'écoulait différemment ici. Il n'y avait pas de délai, seulement une question de maturité. Pas d'urgence, seulement une disponibilité. En début d'après-midi, les visiteurs arrivèrent. Elena les guida à travers les rangs de vignes, expliquant comment la composition du sol variait d'un bout du champ à l'autre. « Voyez ici, la terre tire sur l'argile », dit-elle en montrant une zone plus sombre. Cela donne un rouge plus charpenté. La terre se souvient de ce que nous oublions. Il hochait la tête, écoutait, goûtait. Personne ne se pressait. Après la visite, ils s'installèrent sur la terrasse avec vue sur la vallée. Les collines au loin ondulaient doucement, comme si la nature elle-même avait pris une profonde inspiration expirée. Le ciel était sans nuages, la lumière dorée et indulgente. Un homme âgé du groupe se tourna vers Elena. « Ne vous lassez-vous jamais du silence ?» Elle réfléchit un instant. La question la prit par surprise. « Je pense que le silence nous enseigne ce que le bruit ne pourra jamais nous apprendre. » Il acquiesça lentement. « Je le crois aussi. » Alors que le soleil descendait lentement, projetant de longues ombres et une lumière mielée sur les vignes, Elena retourna auprès de ses cèpes. La journée touchait à sa fin, mais le travail, lui, ne cessait jamais vraiment. Il restait des fûts à vérifier, des canalisations à inspecter, et des notes à consigner avant d'oublier ce que les raisins avaient murmuré aujourd'hui. Elle s'accroupit près d'un vieux CEP à la limite de la propriété. Il avait été planté par son grand-père, son écorce épaisse et noueuse marquée par le temps. Elle posa sa paume dessus avec douceur. « Tu es toujours là ?» murmura-t-elle. Le vent répondit doucement, faisant frémir les feuilles. Et cela suffisait. Whispers of the Vine.
The morning sun rose slowly over the hills, spilling gold across the vineyard like spilled wine across linen. The mist clung to the ground just a little longer, reluctant to leave the rows of gnarled vines that stretched across the land like ancient poetry. For Elena Morrow, this was the moment she cherished most, the quiet before the world awoke. Her boots crunched softly on the dewy earth as she stepped out of the stone farmhouse. A kettle whistled behind her, but she ignored it. The vines came first. The vineyard had been in her family for 4 generations, nestled in a hidden valley where lavender bloomed along the fence line and olive trees stood like sentinels. The grapes here were not the high-yield kind that fed supermarkets. No, these were delicate, temperamental, and spoke only to those who listened. Elena listened well. She ran her fingers along the leaves, inspecting for signs of mildew or unwanted pests. "Good morning, old souls," she murmured, half to the vines, half to herself. This time of year, late summer, was the tipping point. The grapes had nearly finished ripening. The next few weeks would decide everything. Down the slope, her assistant Tomas was already loading crates into the press house. He waved. "You're out early." Elena smiled. "They like to be checked before the sun fully settles in." He chuckled. "You treat them better than most people treat their children." "They give us wine," she replied. "They deserve it." By mid-morning, the scent of fermenting grapes hung in the air, mingling with rosemary and the dusty warmth of sunlit stone. Visitors would arrive soon, a small tour group from Belgium and a couple from Lyon who had come to escape the noise of city life. Elena didn't run a large-scale operation. Her vineyard was for those who wanted to taste something slow, something real. Inside the tasting room, wooden beams framed whitewashed walls, and sunlight filtered through lace curtains. She laid out glasses and cut fresh bread from the bakery in town. A local cheese, slightly runny and sharp, would accompany the rose they bottled just last month. Outside, the cicadas sang their endless chorus, as if conducting the rhythm of the day. Time passed differently here. There were no deadlines, only ripeness. No urgency, only readiness. By early afternoon, the guests had arrived. Elena led them through the rows of vines, describing the way the soil changed from one end of the field to the other. "You see, this side leans toward clay," she explained, pointing to the darker patch of earth. "It makes for a fuller-bodied red. Earth remembers what we forget." They nodded, listened, sipped. No one rushed. After the tour, they sat on the terrace overlooking the valley. The hills in the distance rolled gently, as though nature herself had taken a deep breath and exhaled. The sky was cloudless, the light golden and forgiving. An older man in the group turned to Elena. "Do you ever tire of the quiet?" She paused, the question surprising her. "I think silence teaches us things noise never could." He nodded slowly. "I believe that." As the sun dipped lower, casting long shadows and honeyed light across the vineyard, Elena returned to the vines. The day was nearly done, but the work never truly ended. There were barrels to check, irrigation lines to inspect, and notes to jot down before forgetting what the grapes had whispered today. She crouched beside one of the old vines near the edge of the property. It had been planted by her grandfather, its bark thick and knotted with time. She placed her palm on it gently. "Still with me?" she whispered. The wind answered softly, rustling the leaves. And that was enough. We hope you enjoyed this French short story. If you're looking to improve your French language skills, check out the following educational materials available for sale on Amazon. The books range from A1 beginner level all the way to C2 proficient level for more experienced students.
We also have some daily exercise books, phrase books, themed short stories, and kids' books. We have a large French selection, so head on over to Amazon if you're interested and check us out.